Right, Reza, are you ready? Yes, I'm ready. It's time we have. Is the audio audible? Anyway, Yes, of course. all right, let's begin right now. It's time we had the talk. Ini adalah waktu kita untuk berbicara. When two people love each other very, no, I'm kidding, not that talk. Blah blah blah. Next. Although this one might be just as uncomfortable. Hanya ada beberapa hal yang dapat saya bicarakan. Let me explain. Biarkan saya menjelaskan. By 2035, I will be 39. Pada tahun 2035 nanti, saya akan berusia 39 tahun. Disruptive businesses like Uber and Airbnb will have revolutionized entire markets with driverless cars and innovative renting services. Ada sebuah gangguan seperti perubahan secara cepat atau revolusi terhadap pasar. 2/3 of our world will live in cities. Sesuatu di dunia yang terpercaya dan dipercayai di kota-kota. Social enterprises that help the community and planet will prevail over traditional business and charity models. Persilangan sosial yang mana membantu dalam upaya penerapan sosial tradisional dalam forum tertentu. And our entire society will be cashless with a shift to electronic money. Pada era tersebut, masyarakat akan menerapkan pembayaran cashless atau atau tanpa uang tunai publik atau uang elektronik. But here's the thing. Coba pikirkan. From the moment I was born, I've had a cultural narrative set out in front of me that I'm expected to follow. Fenomena itu terjadi ketika saya lahir, yang mana budaya tersebut diikuti oleh masyarakat setempat. Which is based on the 20th century. I don't know. Next. Go to school, learn from a set curriculum. Bla bla bla. Yang menurut mereka aman. Achieve good grades, complete a degree, get a HECS, work 9 to 5. Yang menyatukan dan saling melengkapi dan ditandai pada 1925. Climb the ladder, earn more money, buy more things, get a mortgage, reproduce. Dengan memperkenalkan uang,
sebagai penghasilan dan mereka terus menghasilkan uang itu. And then place the same expectations on my children. Bla bla bla, ekspektasi kepada anak-anak saya nantinya. When I look at this narrative, I can't help but wonder, Sekarang lihat ini, saya tidak bisa bertanya-tanya lagi. isn't it based on the assumption that the world of tomorrow is going to resemble the world of today? Apakah itu adalah sebuah asumsi yang dibutuhkan untuk besok sebagai sampel hari ini? Our economy, workforce, and industries are changing rapidly due to automation, artificial intelligence. Ekonomi bekerja secara tepat untuk mengembangkan AI atau artificial intelligence untuk menghindari gangguan digital, tapi juga karena orang-orang ingin bekerja, apapun pekerjaannya. Digital disruption, but also a shift in mindset because people don't want to work just any job. We want to I don't know, skip. do something meaningful with our lives. Sesuatu yang berarti untuk hidup. I'm not a futurist, so I don't know for sure what our world will look like in 20 years, but what I can guarantee Saya bukan seorang dari masa depan. Jadi saya menunjukkan saya yang berada di usia 20 tahun. I'm not a futurist, so I don't know for sure what our world will look like Wait a in minute. 20 years, but what I can guarantee you is that it won't look anything like it does today. Bla bla bla. Tapi saya belajar dari sesuatu yang terjadi kemarin. So why on earth are we raising the next generation to live the same lives as previous generations? Jadi mengapa bumi sangat berpengaruh terhadap generasi selanjutnya? Generasi selanjutnya harus hidup lebih baik dari generasi sebelumnya. To me, it makes no logical sense. Saya pikir orang muda sekarang ini menanyakan bagian ini. Now, as a young person standing up here today, I don't know, skip. questioning this path, Menanyakan bagian ini. I'm not rejecting earlier generations. I'm not placing blame. I'm not giving up. Saya tidak menolak generasi apapun. Wait a minute. Questioning this path, I'm not rejecting earlier generations. I'm not placing blame. I'm not giving up. Saya tidak benar-benar menyalahkan hal itu. Saya tidak menyerah. I'm simply saying we need to have the talk.
Saya secara sederhana perlu untuk membicarakan hal ini. And it's an uncomfortable one, but it's one that's everybody's responsibility, my generation included. Bla bla bla, setiap orang harus mempunyai rasa tanggung jawab. Right, next. So why do I believe that this narrative is no longer relevant? Jadi mengapa saya percaya bahwa hal itu tidak tepat? I think it comes down to two main reasons: context and purpose. Saya pikir ada konteks dan tujuan. Some say it's because today's young people have different values to older generations, but I don't think that. Beberapa orang berkata bahwa generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya. Some say it's because today's young people have different values to older generations, but I don't think that's necessarily true. Sorry, my bad. Berbeda dengan generasi sebelumnya, tapi hal itu belum tentu benar bagi saya. We share many of the same values: the desire for connection, security. Ada nilai-nilai yang sama, seperti halnya keamanan, Freedom, fulfillment. Kebebasan, Values: the desire for connection, security, freedom, fulfillment. Fulfillment one. keamanan, koneksi, kebebasan, bla bla bla. Alright. But in the context of the 21st century, how we live out those values is inevitably going to be different. Bla bla bla, tapi itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. That's all. Very good. Thank you, Hotma. Yes. Wait a minute. Let me stop.